So hi teachers, welcome back. A little bit confusing addition subtraction ആണ്. So let's see how you catch up. Okay. So നേരത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു how we place the units, tens and hundreds cards. Okay. Same continuation but in a different way. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് what I am going to do is നമ്മളുടെ same placeholder cards നമ്മൾ വെച്ചു. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് ദ യൂണിറ്റ്സ്, ടെൻസ് ആൻഡ് ഹൺഡ്രഡ്സ്. ഒരു ഐഡിയ തരുമ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഫ്ലിപ്പ് ആവട്ടോ തിരിച്ച് വെക്കുമ്പോൾ. ഓക്കെ, സോ യൂണിറ്റ്സ് എല്ലാം നമ്മൾക്ക് 9 ബ്ലോക്സ് ആണുള്ളത്. 9 ബ്ലോക്സ് വരാൻ കാരണം ഈച്ച് വൺ ഇസ് 1 കൗണ്ട് വെച്ചിട്ട്. ഓക്കെ, 1 കൗണ്ട് നമ്പർ 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ഓക്കെ, ടെൻസ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും 1 റെഡ് ബ്ലോക്ക് ഇസ് 10 യൂണിറ്റ്സ് എന്നുള്ളതാണ്. സോ വി ഹാവ് 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. ഓക്കെ, പിന്നെ വരുന്നതാണ് ഹൺഡ്രഡ്സിൻ്റെ ബ്ലോക്ക്. നൗ ഹൺഡ്രഡ്സ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും 1 ബ്ലൂ ബ്ലോക്ക് ഇസ് ഓഫ് വാല്യൂ 100. ഓക്കെ, സോ 100, 200, 3, 400, 500, 600, 700, 800 and 900. ഓക്കെ, സോ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് 21 വേണമെങ്കിൽ you will have 2 red blocks and 1 yellow block. So 10, 20, 1, 21. Same തന്നെ ഒരു എക്സാമ്പിളും കൂടി ഞാൻ തരാം. Let's say you need 43. 1, 2, 3, 4. 40 and 3 units of 1. 1, 2 and 3. Okay, same goes for, let's say I need 243. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1, 2. സോ അതെങ്ങനെ വായിക്കും? 200. ഓക്കെ, 1, 2, 3, 4. സോ 243. 243. ഗോട്ട് ഇറ്റ്? ഇങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ ബ്ലോക്സിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻസ് നമ്മൾ വെക്കുക. ഓൾസോ ആൻ അഡീഷണൽ നോട്ട്, ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ബ്ലൂ ഇസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ്സ്, സി, റെഡ് ഇസ് ഫോർ ടെൻസ്, കണ്ടോ, ആൻഡ് യെല്ലോ ഇസ് ഫോർ വൺസ്, യൂണിറ്റ്സ്. സോ മേക്ക് ഷുവർ ഒരു കളർ കോഡൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും യൂട്ടിലൈസ് ഇറ്റ് അക്രോസ് ഓൾ യുവർ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ്. ഡോണ്ട് മിക്സ് ദ കളേഴ്സ്. എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി ചിൽഡ്രൻ ക്യാച്ച് അപ്പ് വെരി ഈസിലി ഇഫ് എവറിത്തിങ് ഇസ് കളർ കോഡഡ്, എവറിത്തിങ് ഇസ് സിമിലർ. വ്യത്യാസമുള്ള രീതിയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികൾ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആ ഒരു ലേണിംഗ് ഗ്യാപ്പ് നമ്മൾ കുറച്ച്, ലേണിംഗ് പീരീഡ് കുറച്ച്, അസിമിലേഷൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടല്ല, സ്ലോ ആക്കും. എല്ലാം സിമിലർ രീതിയിലാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഈസിയർ. ഓക്കെ, നൗ കമ്മിങ് ടു ദ അഡിഷൻസ് ആൻഡ് സബ്ട്രാക്ഷൻസ്. നൗ ലെറ്റ്സ് സേ ഈ ഒരു ബോർഡ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ പറയാൻ കാരണം എന്താണെന്നുള്ളത് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞുതരാം. ആർ യു ഏബിൾ ടു സീ ദിസ്? ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് സേ ഒരു 8 and 2 ആഡ് ചെയ്യണം. 8 യൂണിറ്റ്സിൽ തന്നെയാണ് എഴുതുന്നത്, 2 അതും യൂണിറ്റ്സിലാണ്. ഓക്കെ, നൗ ദ സൈൻ കംസ് അഡിഷൻ. ഓക്കെ, 8 and 2. സോ വാട്ട് ഡു യു ഗെറ്റ്? അത് വിഷ്വലൈസേഷൻ പ്രോസസ്സിൽ നമ്മൾ ആദ്യം കൊടുക്കുക. സോ 8 വിൽ ബി 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Right? Now, if you need to add 2 units, എന്ത് ചെയ്യണം? You need 2 more, right? So, what you will do is place 1 and the second one also is 2. So, എത്രയായി? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക? How many tens? 1 unit. Yes. So, how will you write it? 8 plus 2, you count, the number will be 0 and 1 in the tens. ആൻസർ എഴുതുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതണം. ഇങ്ങനെ എഴുതുമ്പോഴത്തേക്കും വാട്ട് നോർമലി ഹാപ്പൻസ് ഇസ് ചിൽഡ്രൻ ഗെറ്റ് എ കോൺസെപ്ച്വൽ ഐഡിയ ഓഫ് ദ തിങ്സ്. സിമിലർലി ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. കമ്മിങ് ബാക്ക്, പോസ് ചെയ്തേ. Now, let's take another example. 3 plus 5. So, 3 plus 5, sign ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. Okay? And then what you have is a conceptual idea.
1, 2 and 3. Now you need how many more? 5 more. 1, 2, 3, 4, 5. ഇനി ടോട്ടൽ എത്രയാണ്? So how much will be the total? എണ്ണിക്ക് 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. പക്ഷേ കുട്ടി അവിടെ 8 എഴുതണ്ടേ? യൂണിറ്റ്സിൽ അല്ലേ? സോ 8 ഇവിടെ എഴുതിക്കരുത്, നമ്മൾ തിരുത്തിയാൽ മതി. കുട്ടീനെ യൂണിറ്റ്സിൽ തന്നെ എഴുതി പഠിപ്പിക്കുക. ഓക്കെ, സോ യു ഗോട്ട് 8 ആസ് ദി ആൻസർ. നൗ സിമിലർലി ഫോർ സബ്ട്രാക്ഷൻ. Pause. Now coming to subtraction. So we have a number 5 minus 2. So ഇതിലേക്ക് എങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യും? So first we take 5 units, 1, 2, 3, 4, 5. ഇനി 2 മൈനസ് ചെയ്യണം. That means you take away 2 out. What is left? 1, 2 and 3. The answer will be 3 units. Units പ്ലേസിലായിരിക്കും നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത്. That is how you train your kids to write in tens, hundreds and units. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മൾ എൻഡിലേക്ക് ആകുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ പകുതി ടേം ആകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ യൂണിറ്റ്സ്, ടെൻസ് ഫസ്റ്റ് ടേമിൽ തന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ഒറ്റയടിക്കാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് ടേം ടേബിൾ, പ്ലേസ് ടേബിൾസ് ഉള്ളത്. സോ ഇഫ് യു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ദിസ് കോൺസെപ്റ്റ് ഇൻ LKG, ഈ കോൺസെപ്റ്റ് ബേസ് ചെയ്ത് LKG സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി എ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ഈസിയർ. ഓക്കെ, ഐ നോ അഡീഷൻസ് ആൻഡ് സബ്ട്രാക്ഷൻസ് കം ഇൻ UKG ആൻഡ് above. However, it is important that most of the writings ഇങ്ങനെ പ്ലേസ് കാർഡ്സിൽ കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ളത്. ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ദ ടോപ്പിക് ബിഫോർ ഹാൻഡ്, നേരത്തെ തന്നെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് വെക്കുക, വിച്ച് വുഡ് ബി ഐഡിയൽ സോ ദാറ്റ് കുട്ടിക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് ഇത്രയും ടോപ്പിക്സ് ബോംബാർഡഡ് ആകരുത് എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, ഈ കോൺസെപ്ച്വൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഇല്ലാണ്ട് കുട്ടിക്ക് ബേസിക്കലി നിങ്ങൾ അഡിഷൻ സബ്ട്രാക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ക്യാരി ഓവർ, ടേക്ക് വൺ, സബ്ട്രാക്ട് ഫ്രം, ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാകില്ല. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഫ്രാക്ഷൻസിലേക്ക് പോയാലും ടേക്ക് എ ഹോൾ സ്ലൈസ് ഓഫ് പീസ ഇങ്ങനെ എടുക്കുക, പിള്ളേർക്ക് കോൺസെപ്റ്റ്സ് മനസ്സിലാവില്ല. സിമിലർലി സ്റ്റാർട്ട് ബിൽഡിംഗ് ദ ബേസ് ഫ്രം ഹിയർ സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഈസിയർ ഫോർ ദം ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഡൗൺ ദ റോഡ്. So I know it was a little bit confusing, but see the video once or twice again. You will understand. ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇങ്ങനത്തെ ബ്ലോഗ്സ് കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഓൾവേസ് യൂട്ടിലൈസ് ഗോലി മാർബിൾസ്, നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഗ്ലാസ് മാർബിൾസ്. ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കല്ലുകൾ എടുക്കുക. കളർ ചെയ്യണ്ടോ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം. നിങ്ങൾക്ക് പലതരം കളറുകളുള്ള കല്ലുകൾ കിട്ടും. യു ക്യാൻ യൂട്ടിലൈസ് സീ ഷെൽസ്. അതുപോലെ തന്നെ യു ക്യാൻ യൂട്ടിലൈസ് ലോഡ് ഓഫ് ബീഡ്സ്. നമുക്ക് ബീഡ്സ് വാങ്ങാനായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും, കടയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വാങ്ങാൻ കിട്ടും. പിള്ളേരായത് കാരണം ചോക്കിങ് ഹസാർഡ്സ് ഉണ്ടാവും. അത് കാരണം ബി കെയർഫുൾ. മറ്റേ സ്ട്രിങ് ബീഡ്സ് ഉള്ളത് വാങ്ങിച്ചാൽ മതി. ഇങ്ങനെ ഐ തിങ്ക് യു ഡു ഗെറ്റ് ബിഗർ ബീഡ്സ്. ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് അതിൽ നിന്നൊരു ബീഡ് എടുക്കാമോ മേളിൽ നിന്ന്? യെസ്, ഐ എം പ്രിറ്റി ഷുവർ ദാറ്റ് നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ബീഡ്സ് കിട്ടും, കൗണ്ടിങ് ബീഡ്സ് ഇത്രയും വലുതുള്ളത് നമുക്ക് കിട്ടും. സോ യു ക്യാൻ യൂട്ടിലൈസ് ദിസ് ഓൾസോ. ആൻഡ് ഇത് കൊണ്ടുവന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഞാൻ പറയുവാണ്, കൗണ്ടിങ് ക്യാൻ ബി ഡൺ ത്രൂ ദിസ് 1, 2, 3 മൊത്തം പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ട് ഓരോന്നേ നമുക്ക് ചെയ്യാം. Shapes can be understood through this. This is a hexagon, okay? This is a cylinder. This is a star. This is a semicircle. This is 1, 2, 3, 4, 5, 6 hexagon. This is a trapezoid. This is also a hexagon. This is a square, or you can say cube. This is a triangle, okay? And this is a sphere or a circle എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കാം. So ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ്സ് നമുക്ക് കുട്ടികളിലേക്ക് നമുക്ക് നേരത്തെ തന്നെ ക്രിസ്റ്റലൈസ്ഡ് നോളേജ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ കോൺക്രീറ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിലേക്ക് നമുക്ക് വരുത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ഹൗ യു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ടോപ്പിക്സ്. ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് സോൺ ഓഫ് പ്രോക്സിമൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. സ്കാഫ് ഹോൾഡിംഗ് മെത്തേഡിലുള്ളതാണ്. ദിസ് ഈസ് ഹൗ യു സ്കാഫ് ഹോൾഡ് ദ ചിൽഡ്രൻ. വി പ്രൊവൈഡ് ദ ബേസിക് ഇൻസൈറ്റ്സ്. ഈ ഒരു സാധനത്തിലാണ് നമ്മൾ സ്കാഫ് ഹോൾഡിംഗ് കൊടുക്കുന്നത്.
ഇവിടെ അവർ കൗണ്ടിങ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു. ബൈ ഡൂയിങ് ദാറ്റ് ദേ കോൺസെപ്ച്വലൈസ് ദിസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഇൻ ടു ഈസിയർ പാർട്സ് ആൻഡ് പീസസ്. ഐ നോ ദിസ് വൺ ഓഫ് ദ ലോങ്ങസ്റ്റ് out of all the video sessions, but ഒരു ഐഡിയ ബേസ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നു എന്നുള്ളതാണ്. The same thing goes extra in UKG. So thank you for being patient with us, and if you have any doubts, please do reach us out. So if there is anything else, ഈ ഒരു ബേസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ആവശ്യം. Now you take this learning forward. Go and take all your place cards, all your understandings, and make your own best self-versioned sensory teaching and learning methodologies. So have a beautiful day, have a beautiful night, and when you wake up tomorrow and go to class, make sure you go with a smile and a lot of tools to enable sensory learning and to make a better future generation ahead. See you. Bye.